Audio Jungle. That have sadly left us this year, a bit tragically. And if possible, I would like all of you to join me in an applause to remember and Mr. Popes, who sadly left us this year. If you would like to join me to an applause, remembering them very much. Good event, something that will be also inspirational to all of us. Hopefully it will be also a start for well as harmful. Audio Jungle. For the sixth time now, we have been able to take part in the 6th Energy Day, and we're very happy to be here. Energy efficiency is one of the very crucial parts in making Ukraine become more competitive, sustainable, and less dependent on gas. To produce 1 unit of GDP, Ukraine needs 3 times more energy than the EU average of its member countries. If we manage to change this, Ukraine will have the chance to be more sustainable in its economic development, be more secure with provision of energy, and also contribute to the reduction of CO2, and thus helping the climate and our people. We see a lot of reforms and good steps that have been taken on by the government, but also by the people and everybody on the municipality level. But it's not enough yet. More efforts have to be undertaken. We need a very strong will and commitment by the government to take the necessary steps. Also, we need more incentive programs that will target the users of energy, private households, but also the economy, or on the local level, municipalities, to give them incentives to invest into energy efficiency. This will strengthen the market, but also give the possibility to save money, to save gas, save natural resources, and be able to bring up investments for other needs. The German government
is working together with the Ukrainian government and its people, trying to achieve this goal. And days like today are a big step to bring together all the necessary decision makers, stakeholders, and people to achieve that. Thank you. I remember the first European Ukrainian Energy Day in, I think it was 2010. It feels like, on the one hand, it was a long time ago, on the other hand, it feels like it was just very recently, as time flies. This year, Euea is celebrating its 6th anniversary, and I think both the organization and Ukraine as a country have come a long way in the sector of energy efficiency. Where are we? Where we today are, where we are today in the sector of energy efficiency, I unfortunately have to say that we are much far behind than in compared to where we could have been and where we should be. In general, number of goals and targets for the energy efficiency we should have fulfilled a long time ago. We're moving very slowly, but gradually, step by step, we're making, with every year, with every law, with every initiative, with every project that is being implemented in the country, we're making progress towards, in general, the final results, the energy efficient and energy independent Ukraine. There is still way too much to be done, but I think as we see on the yearly basis during the Energy Day and this year as well, the understanding of not only what has to be done, but also how it has to be done, the challenges that we are facing and will still face during the reforms implementation process, we're learning during this process. It is a very challenging, difficult, but very much needed process that both with business, with government, with civil society organizations and media, we have to push forward. I'm both happy and proud to see that Euea is keeping to maintain its mission, its purpose and its goals on remaining a strong platform for all of these parties to maintain the dialogue,
and support the reform. I'm looking forward to further Energy Days. I hope we will not only celebrate 6 years of Euea anniversary, but 10 years and 15 years, as we've proved to be a stable, long-term, reliable partner for business and government and for all of the relevant stakeholders within the sectors of energy efficiency and renewable energy. Stay with us in years to come. Thank you. Hi, my name is Andy Kuzic. I'm a director with PwC. I've been very happy today to moderate the 6th annual EUEA Energy Day. This year I think has probably been one of the most interesting events because we've had obviously the second Maidan and huge changes in the Ukrainian government. Energy sector has completely changed. Today in the morning we were discussing energy efficiency and what the new government and new conditions mean for business and also for the consumer. What I've seen is we had representatives both from the energy agency, the energy efficiency agency, Mr. Savchuk, Mr. Aryan from the Ministry of Energy. The message we heard from them is that government is open like never before and they want to fix things. So overall, I think things are getting better, we're moving in the right direction. There's a lot of work to do, but the good news is, I think from the point of view of business, that energy tariffs have been increased. There's now an incentive for people to save energy, to be efficient, and we're going in the right direction. So my message is to those people who still are ready to invest in Ukraine, please carry on because things are getting better in Ukraine. Thank you. When the new team of the minister, Volodymyr Deshyshin, entered the ministry last year, we spent approximately around a month thinking what we have to do, what kind of reforms we have to implement, because we got the ministry where there was, frankly speaking, not very effective, efficient procedures inside. And we understood that we have the limit capacity with the people who can do this and with the time frame. And we have also international commitments in order to implement European legislation in the Ukrainian energy sector. So what we decided and what was the decision of the minister is that to focus on working out the basic documents, legislation acts that we call laws, in order to change, to transform the whole energy system, to work out and adopt the basic laws that should bring best practices, European practices in the Ukrainian market. The aim is to increase the competition and to increase the quality of services for consumers. That is why we spent more than 4 or 5 months in order to work out the draft law on natural gas market. We drafted it, the Parliament adopted it in spring this year, and starting from the 1st of October, the law entered into force. This was the first law that fully implemented the third energy package provisions in the natural gas sector, and we think that it will the start of the reforms have been launched, and this is the road only with one direction, and direction is and forward in the future, and that is why we think that it will change the whole system, the whole market dramatically. The second law is the draft law on electricity market. We created the working group. I was the head of this working group, and we created this. We worked out the draft law. We finalized the text this summer, together with Energy Secretariat, Energy Community Secretariat, and now we are planning to submit it to the cabinet ministers, and we hope that the government submits it to the Parliament. This law also should bring the best practices and should bring normal market rules in the electricity market, because today the producers of electricity cannot sell the electricity to the final consumer. We have the monopolies on each stage. The tariffs are being established by the regulator on different levels, so it's not market. What we want to bring market to
the market rules to the market. That is so that the consumers can benefit and can get the best quality of services, and of course that the producers of electricity can get the market price for electricity. We think that these two laws should change the whole system, the whole energy system, and we also, together with the draft law on national regulator, that was not prepared by the ministry, but we somehow also engaged in this process. This law, when it is adopted by the Parliament, and we are sure it will happen, together with two laws in basic sectors, should have great benefit for the whole economy and for the whole energy market. That's what we are trying now to do, to facilitate. Of course, among other directions that are very important, but these are the basic things that we are trying to focus our attention. I believe that the Energy Day is starting to have even more relevance now than it had when we started 6 years ago. The efforts of changing the energy market is being steadily moving up and becoming faster and faster. The Energy Day gives an opportunity for people to meet, discuss, and come up with new proposals. I would say that the Energy Day has been giving us the opportunity to bring together not only Ukrainian but also a number of international experts to discuss the issues about the energy market, the upcoming changes to the electricity market, and the ongoing rehabilitation of the gas market. We also believe that the renewable energy is going to tremendously change the whole energy sector. Price levels of electricity will come down. It will be a much more competitive open market. We believe that the environment will be benefiting tremendously from the implementation by, for example, wind power, solar power, biomass. In particular, biomass is of great importance because there is so much biomass available that today, unfortunately, is not being used. It's an opportunity for Ukraine. And here at the Energy Day, we have the opportunity to discuss what can in fact be achieved with this potential great fuel source from the agriculture sector as well as from the forestry sector, which can be turned into valuable heat and also electricity. The Energy Day for me is in particular the opportunity to meet other people, to discuss with other experts and see where the market is heading. Сьогодні надзвичайно важлива подія, проводиться 6-й європейсько-український енергетичний день, і той ринок відновлюваних джерел енергії, який на сьогоднішній день існує в світі, в Україні, ринок технологій по енергетичному обладнанню, по енергетично ефективним технологіям, на сьогоднішній день він в Україні на стадії розвитку, але надзвичайно великий потенціал. І сьогодні в рамках цього європейсько-українського енергетичного дня ми маємо нагоду обговорити всі питання, які мають підштовхнути цей ринок до розвитку в кругу представників влади, в кругу представників бізнесу, в кругу представників громадського середовища. І якщо говорити про нагальні проблеми в Україні, то ми знаємо, що 80% житлового фонду лише в Україні потрібно утеплювати. Це приблизно по різним оцінкам від 700 до 800 мільярдів гривень. Якщо говорити про бюджетну сферу, то не менше, ніж 200 мільярдів гривень потрібно витратити на те, щоб утеплити школи, лікарні, дитячі садки. І, звичайно ж, таких коштів Україна сьогодні вже виділити не можна. Тому без залучення українського інвестора, без залучення зарубіжного інвестора ми ні утеплитися, ні замінити газ не зможемо. Тому агентство сьогодні працює над тим, і уряд, щоб створити відповідну законодавчу базу, щоб запустити конкретні програми, які дають можливість населенню отримати компенсацію на їхні кредити для утеплення. І сьогодні ми вже маємо дуже гарний приклад того, як 60
тисяч домогосподарств користувалися урядовою програмою саме на утеплення, саме на встановлення лічильника, на встановлення індивідуального теплового пункту. Ми починали в минулому році лише із 140 теплих кредитів на місяць. Сьогодні Ощадбанк з Укргазбанком щодня видають не менше, ніж 950 теплих кредитів для домогосподарств. Сьогодні ми долучили до питань утеплення такі категорії населення, як субсидіанти, оскільки уряд компенсує 70% тіла кредиту на утеплення саме для тих незаможних верств населення, які отримують субсидії. І за 2 місяці більше ніж 5 тисяч так званих субсидіантів отримали теплі кредити. Уряд продовжує всі ті напрацювання, які ми заклали в цьому році для того, щоб цей ринок розкрити. Адже ми в тому числі прийняли національний план дій з відновлювальної енергетики до 2020 року і взяли на себе зобов'язання перед Європою вже в 2020 році мати 11% відновлювальних джерел енергії в загальному балансі споживання енергії. І для того, щоб виконати цей план, нам потрібно залучити ще 16 мільярдів євро до 2020 року. Це такі проекти, як біогазові установки, це такі проекти, як виробництво електричної енергії з вітру, сонця, це такі проекти, які виробляють електричну енергію із біомаси. Якщо говорити про минулий рік, то завдяки зусиллям уряду вже було нашими інвесторами встановлено котелень, які виробляють тепло з інших видів палива, на 452 МВт. Лише за 9 місяців поточного року ще додатково 500 МВт встановленої потужності по виробництву тепла з інших, крім газу, видів палива, сьогодні встановлено. І це кошти інвесторів. Тобто ми можемо говорити про те, що інвестор повірив, що інвестору цей ринок цікавий, і це дає можливість як зменшувати споживання газу, енергетичних ресурсів інших, так і збільшувати інвестиції, мультиплікувати цей ефект, робити більшу зайнятість для нашого бізнесу. European-Ukrainian Energy Day is an excellent opportunity to overview all the developments in energy sector in 1 year, and I'm very happy to come here traditionally and to report about major progress that has been done in the last year in Ukraine, with adoption of the gas market law, with development and drafting of electricity market law. These are two tectonic changes in energy sector, or will cause tectonic changes, and also with the development of energy efficiency legislation, which is hopefully just about to be finally approved and of course implemented. I wish you all success and hope to see you in a year again. Сейчас, когда каждый потребитель уже реально столкнулся с повышенными тарифами, на самом деле людей, которые остались равнодушны к теме энергетики, к теме энергоэффективности, к теме рынков электроэнергии, газа, тепла, уже почти не осталось. И мы все прекрасно знаем, что это те вещи, которые являются не теорией и бизнесом, а это вещи, которые касаются каждого гражданина, каждого потребителя, не говоря уже о тех, кто на рынке участвует профессионально. И вот для них, для всех, конечно же, важно иметь возможность доступа к комплексной, постоянной информации, к диалогу между основными игроками рынка, между госорганами, между регулятором, для того, чтобы понимать, куда движется рынок, понимать, какие основные законодательные
изменения или уже сделаны, или планируются, и как это отразится прежде всего на участниках рынка и на потребителях. Поэтому именно для таких целей энергодень является прекрасным вариантом для того, чтобы встретить людей, встретить живых участников рынка, госорганы, обсудить, узнать, что происходит, что актуально и что ждет впереди. И очень важно, на самом деле, в одном месте собрать и регулятора, и участников рынка, и финансирующие организации, и инвесторов, и потребителей, экспертов, для того, чтобы с помощью диалога выработать какие-то консенсусные модели и учесть максимально интересы всех при разработке новых правил разных рынков. Audio Jungle. Audio Jungle. We are today in the Energy Day, an event organized by the European Ukrainian Energy Association. And I'm really proud that I have been in the panel for renewables as part of the renewable industry in the market. We are here since 2008 and we are going through a long road which is not finalized. I'm really positively surprised on the, let's say, extensive knowledge of the people who were talking on the event, the number of the personalities which were attending, the quality of the questions which have been raised from the audience, and the fact that despite let's say the geopolitical influences and the legislative influences, everybody is determined to move ahead and to create stability and to create a future for renewable and wind energy into the Ukrainian market and to move it ahead into the European targets. На сегодняшний день самым ожидаемым на рынке возобновляемых источников энергии в Украине было принятие в июне месяце законопроекта 2010-д. Что изменил этот законопроект? В первую очередь это экономически обоснованные тарифы. Это приведение к единой формуле тарифов как на солнце, на биогаз, на гидро, а именно из формулы убрали пиковый коэффициент.
Кроме того, что мы имеем? Это приведение в соответствие понятия биомассы, в соответствии с директивами Европейского Союза. Соответственно, на данный момент под понятие биомассы подпадают не только отходы, но и продукты. Кроме того, мы видим большие шаги по улучшению климата для зеленых тарифов для частных домохозяйств. Помимо солнца мы имеем также ветер. Кроме того, была увеличена установленная мощность с 10 кВт до 30 кВт для частных домохозяйств. Что это изменило? Законодатель, по сути, позволил частным домохозяйствам зарабатывать на зеленом тарифе. Также самым большим достижением это было изменение обязательного требования местной составляющей, которое преобразовали в так называемый бонус для инвестора. Ведь раньше инвестор именно требование местной составляющей считал для себя самой большой преградой на рынке возобновляемых. Сейчас это бонус. То есть если все-таки какой-то субъект, он выполняет требования местной составляющей, он может получить бонус к зеленому тарифу. Для реализации положений этого нового закона на данный момент на сайте НКРЕ уже разработаны и вывешены проекты документов. Это и порядок определения местной составляющей, и порядок определения этой надбавки. Кроме того, есть изменения в ряд других подзаконных нормативных актов. Показательно для рынка возобновляемой энергетики будет то, как заработает сам рынок электроэнергии в соответствии с третьим энергопакетом. То есть каким образом все-таки будет выполняться это гарантированное это положение о гарантии выкупа всей электроэнергии у производителей зеленой энергии, естественно, за вычетом той, которую они потребляют на собственные нужды. Это вкратце о рынке возобновляемых. Также необходимо сказать о тех правовых основаниях, которые созданы для энергоэффективности, а именно для реализации энергосервисных договоров. Это также было очень ожидаемые, долгожданные законопроекты, которые были приняты, очень длинное название, но это об энергосервисных компаниях и об изменении бюджетных кодексов для реализации проекта вот как раз энергосервисных договоров. На данный момент законы приняты, прямые преграды для реализации энергосервисных договоров в бюджетных зданиях в бюджетном кодексе постарались убрать, тем не менее сейчас еще работает над рядом подзаконных актов, которые как раз и должны позволить реализовать схему энергосервисных контрактов. Okay, so this is the 6th Energy Day here in Kiev, organized by the association, and we are just about to finish the day. It's been, for us, for VAIS, it's been very interesting event, obviously, to understand the market mechanics, the regulatory-driven market that renewable market is, obviously, and it's always interesting for us also to get to know with people who are coming to the Ukrainian market as well, like us from the different countries, and to share experience how we are breaking through. And it's been very interesting discussion, a couple of very interesting, intensive discussions that we have had today. And for us, obviously, the company that is relying on the biomass market, this is very much interested in to be a witness of the market transition, energy market transition here in Ukraine, from the fossil fuels into renewables. So we are looking forward for the next edition, and we hope this time it's going to be May, and we're going to be back here again. Танцювати? Не можу. Ну, насправді, ця конференція дуже гарною площадкою для обговорювання проблем сектора, не тільки в галузі зеленої енергетики, зокрема,
що стосується всіх проблематики енергосектора України та міжнародного. Ми розуміємо, що з самого початку Українська Європейська енергетична агенція розглядала саме як площадка для лобіювання та адвокатування інтересів саме зеленої енергетики. В той же час ми розуміємо, що це є єдиний великий ринок. Коли ми говоримо про зелену енергетику, ми не можемо не говорити про традиційну енергетику. Коли ми говоримо про інвестиції в ці галузі, ми не можемо не говорити про енергоефективність, створення енергосервісних компаній тощо. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день це є дійсно дуже гарна площадка для того, щоб зустрічатися з професіоналом та обговорювати проблеми всіх цих галузей. Що стосується правових аспектів, то, звичайно, сьогоднішня панель показала, що ми не можемо видумати нічого нового. Проблеми є в цій галузі такі самі, як будь-які індустрії. Це є непередбачуваність нашого законодавства, це є проблеми взагалі з верховенством права, це є проблеми з корупцією. І я впевнений в тому, що як тільки ми подолаємо всі ці проблеми, то ринок зарухається. І буде фінансування, і будуть проекти. Що стосується взагалі відновлюваної енергетики, тому що є дуже багато опонентів Renewable Energy, які вважають, що це є дуже така, як то сказати, дуже привілейована індустрія, для якої створені спеціальні умови, і саме тому є багато скептиків. Я впевнений в тому, що в нашій країні якраз це якраз зелена енергетика і feed-in tariff є дуже гарний інструмент для того, щоб заохочувати інвесторів, яким дійсно треба доплачувати в буквальному сенсі за те, що вони інвестують в цій країні. Тому що ми знаємо, що, на жаль, умови для інвестування в Україні є дуже далекими від кращих світових практик. І саме тому в цій галузі нам треба заохочувати їх саме за рахунок зеленого тарифу. Який його розмір повинен бути, це інше питання, але ж поживемо, побачимо. Дякую. Хорошо. Хотел поблагодарить организаторов за очень успешный очередной энергетический день, 6-й, который организовала Европейская Украинская энергетическая ассоциация. На мой взгляд, это очень успешное мероприятие, наверное, самое успешное среди подобных, которые происходят в Украине, где действительно мы видим не просто презентации участников, а именно дискуссия о проблемах и перспективах энергетического сектора Украины, где представлены представители как бизнеса, так и государственных органов власти, так и гражданского общества. Поэтому хотел очередной раз поблагодарить организаторов за действительно успешный энергетический день. Wonderful years of Euea. Yes. So we do have the beginning, and the beginning was with Elena, with Wolfram, played a major part. Actually, I was there as well at the beginning. We have a picture to prove that, and it was November 2009. November 2nd. November 2nd, 2009. So we're just slightly late. So we have the past, we have the present, and what a beautiful present it is. And we have the future, Valentina. So I didn't manage to actually wish Valentina yet great success and good luck. In fact, you will need a lot of luck as well. So I'll take this opportunity, to once again introduce Valentina. She's actually starting in 2 weeks, or a little less, 10 days, the new director of Euea. So welcome to the team. I feel very confident with the choice that myself and the whole board actually have made
in selecting Valentina. We're pretty confident that she will do a much better job than I have. I don't know if she will do a better job than Lena has. We do wish to find nice new members, and this is a message to all of you basically. But I still do strongly support this agency. I really think it's important for this market. So if you're a business, if you're not a business and you have something that you can contribute with in this agency, please do. I know it was a long way to go. What I want to say, today several times and lately many times I've heard specifically about today's event, how wonderful people we are here, how many people we have been here. The market is very difficult. A lot of events are not smiling anymore, and it's such a pleasure from year to year to see so many old faces, so many new faces. And I was telling people today, you know, we built this wonderful energy around the organization, around our members, around our partners and friends who are participating here year after year and year after year, all of our events, all of our activities, supporting us as members or simply just because they like the organization. And this is a huge honor to me and wonderful set of awesome memories. I still remember that moment when we did our first 3-year anniversary, so this is the second one, a little bit more official. And I hope there are many more that not only that Valentina will now pick up, and with many more participating here to our whatever occasions on the regular basis. And David, a special thank you for you. This was, I know, very tough couple of years. I wish I could have supported you more, but I know you will always remember this wonderful experience, and you will miss the Euea, you will miss the challenge, you will miss the entertaining process of having to deal with all of these challenges all the time. So thank you very much for all your efforts, and my best of luck to Valentina. We will do our best all together to support you. Everybody was there with us, and what I want to say from myself, I will bring my experience, my knowledge, and my ideas to develop, to bring more ideas to the agency and to support our energy market, to support it to grow basically with European standards. And I'm looking for your support as well, because without your support, the agency will not work properly. So we're looking for your support, and please welcome. I'm fully open for you if you have any questions. And enjoy this evening. I guess now, with your support, next time. Thank you all very much. We're doing it. It's not that easy, trust me. It's like going to the gym. It's not a couple. Check it by yourself. So humble for the find a party place. No, что мы можем делать?